per la conferenza della serata, che è tenuta da Wallis, questa scrittrice americana che vive a Parma da 40 anni, 40, e che ha scritto molti anni fa un libro che è stato presentato quando uscì all'epoca proprio nella galleria di Giorgio Mazzocchi, quindi è come tornare a casa, pur rimanendo in Italia. Allora, il titolo di questo libro è Mother Tongue and American Life in Italy, e quindi il soggetto in questione, cioè la nostra scrittrice e il suo libro, sono due elementi che rientrano perfettamente nel ciclo di conferenze che abbiamo deciso di sostenere quest'anno, cioè lo sguardo dell'altro, cioè come ci vedono gli altri. E da questo punto di vista la vita di Wallis è all'insegna di questo principio, sia perché ha tenuto e tiene dei corsi di interculturalismo anche a livello di scrittura, e quindi con tutta una serie di problematiche multiculturali, la vicinanza con le donne nigeriane che sono in attesa di avere il visto per vivere in Italia. Quindi tutta una serie di problematiche che nel bene e nel male si ritrovano in quel primo libro, in fondo, dove c'è il trasferimento in un'altra terra, in un altro luogo, e quindi questo gioco di contrasto e di lontananza e di vicinanza, che in fondo è poi il tema del nostro gruppo di conferenze. Dovevo dire un'altra cosa e mi è andata via di mente. Vabbè, niente, io non la faccio più lunga di tanto, cedo la parola a Wallis e poi ci sentiamo alla fine se mi viene in mente, se no pazienza. Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti per essere qui. Non si sente. Non si sente. No, perché forse è scherzato solo, no? Ecco, così, no. Questo va bene? No? È spento. Più vicina. Più vicino? Sì. Comunque. Così va bene. Sì. No. Per voi. Comunque, no, it's okay. Sì, comunque sono grazie per essere. I can also semplificare la cosa e essere flessibile così. Ok, grazie molto per essere qui stasera. Devo dire per prima, è vero che abbiamo, io
particolare, ma anche il nostro gruppo Newgrains che è stato ospitato qui diverse volte, abbiamo proprio un spazio speciale nel nostro cuore per Giorgio Mazzocchi, perché lui era tra le poche persone che era aperto anche di ricevere cose che erano un po' fuori argomento, di offrire un posto dove era possibile di presentare il nostro lavoro. Abbiamo cercato anche all'università, in diverse biblioteche, su e giù, e c'era sempre una regola o qualche motivo perché era impossibile e invece Giorgio Mazzocchi ha detto no, va bene, venite qui. E così questo è proprio un posto, anche questo meraviglioso artista Gaibazzi era uno creativo e uno che è vissuto fuori le schemi, e questo forse è una cosa che possiamo sottolineare in questo discorso stasera. Questo seeing Parma through the mind flow of another culture. Questo sarà un piccolo viaggio vedendo Parma da una mente che viene da un'altra cultura e vediamo un altro angolo di una città. Ma il discorso che dobbiamo cominciare dal punto di vista che io non sono una straniera, io ho anche una cittadinanza dall'Italia. Io sono qui da più di 40 anni. Io ho radici qui anche se non sono stato proprio creato qui in Italia. No, io anche ho vissuto in America, poi in Inghilterra, in Francia, a Roma, poi sono tornato in America, però da 40 anni io sono qui. E questo è importante di capire, nonostante il mio accento e nonostante tante altre cose, sono un'italiana. E questo forse è un'idea che sarà utile andando fuori dal mondo di oggi e anche di domani. Devo dire, Parma è una città, come tutti dicono dal primo momento in cui si arriva qui, che Parma è una città molto elegante. Una città con molta cultura, una città con tanti pregi. E così se uno rimane per una visita, questo sarebbe secondo me proprio l'angolo giusto per descrivere Parma. Ci sono tante cose da dire a livello proprio di una turista. Però quando si vive qui, quando uno è una cittadina, pian piano si deve per forza descrivere un'altra città. Jorge Luis Borges dice che è uno scrittore che era nato nel paese grande e ha sempre questo pericolo di credere che quella cultura in cui lui era nato sarà capace di inglobare tutte le cose che si serve. Devo dire, vivendo qui per 40 anni e vivendo in Italia per questi anni, io ho cresciuto incredibilmente
adoperando e imparando da un'altra cultura, cose che io non avrò mai avuto come parte di me stessa, sono stati acquisiti proprio perché sono vissuto qui. Quando io però ho vissuto a Roma per 3 anni, forse io ero una straniera, ma a Roma ha talmente stranieri e è una città così internazionale, io non mi sentivo mai una persona eccezionalmente non come gli altri. Invece vivendo qui a Parma, io ero proprio una straniera per tanti motivi proprio dall'inizio. E vorrei dire che questo fatto che uno proprio cambia cultura, che uno diventa un cittadino di un altro posto, questo è diverso che uno che viene anche per 2 o 3 anni, per uno che vive in America e poi tornare per vivere qui. Questa è un'altra esperienza che quello che io abito qui, io vivo qui e io scrivo qui. E la mia identità come una scrittrice era necessario di trovare proprio dove, da quale punto dentro di me stessa era la mia identità. E questo è diventato una ricerca e eventualmente anche un argomento per le cose che ho scritto. Questo è gli ultimi 3 righe di una poesia scritta da Robert Burns, un poeta da Scozia, e la poesia è scritta a un pulcio. Dopo il poeta ha visto questo pulce sul cappello di una signora che era in chiesa. Insomma, lei credeva di essere molto elegante e a posto e lui ha notato questo pulce proprio lì su questo cappello. E lui, questi righe sono molto famose che dicono, "Oh, would some power, the gift to give us to see ourselves as others see us." He says, sarebbe molto bello di avere il potere, anche un regalo che qualcuno dà a noi, di avere la capacità di vederci come gli altri vedono noi. E questo è stato sempre una cosa che dice qualche cosa almeno a me, come io sono vissuta, come io sono vista, come i parmigiani vedono me, come io vedono i parmigiani. Questa è una fotografia di noi quando siamo partiti per Parma da California. Noi eravamo a Stanford e abbiamo deciso di venire in Italia perché in California non abbiamo avuto nessun membro della mia famiglia lì e invece a Parma c'era tutta la famiglia di Paolo e l'idea sarebbe molto bello di avere qualche legame con una famiglia, soprattutto per la Claire. E così questo marito italiano che è tornato a Parma perché lui ha brillante, meraviglioso, molto caldo, molto affascinante, posso dire,
lui a California era un scienziato che ha avuto ricerca molto interessante e impegnativo. Lui è tornato in Italia con l'idea di essere importante in Italia, nel senso di portare qualche cosa dall'America agli studenti qui. So, abbiamo deciso di tornare, questo era 1981. Io ero una poeta in quegli anni lì, scriveva soltanto poesia e io era a un punto, non ero proprio conosciuta, ma comunque io ero sull'orlo di essere conosciuta e io ho avuto legami con il New Yorker che proprio lì hanno seguito la mia poesia, anche a Poetry che è una rivista a Chicago, e così io ero proprio pensando che ho trovato la mia strada, la mia vena, che sarebbe stata la poesia. E ho fatto un esempio qui di una poesia che ho scritto in quegli anni lì, molto semplice, e ho messo questo come un esempio perché sto tentando di farci capire come è di cambiare non soltanto la lingua, ma il concetto di se stessa, proprio cambiando paese, cambiando cultura. Questa era una poesia che ho scritto a California, che è stato pubblicato. Then I come alive. I like the kitchen table, knobby white pine with a red border painted around it when it is empty. And there are no names, no voices, no needs around it. Just potatoes with their little hills and apples waiting for another transformation. Then I come alive, thinking of human solitude, hunger in the world, how Matisse used blue. Very simple, non lo so se vuole una traduzione, io posso leggere la cosa rapidamente in italiano. Allora divento viva. A me piace il tavolo della cucina di pino bianco nodoso con il bordo rosso dipinto intorno quando è vuoto. E non ci sono nomi né voci né necessità. All'interno solo patate, con le loro piccole colline e mele, in attesa di un'altra trasformazione. Allora divento viva, pensando alla solitudine umana, alla fame nel mondo, a come Matisse usò blu. Simple poem. Quando sono arrivata a Parma, ho pensato proprio, io avrò ricominciato di scrivere e anche ovviamente trovare un lavoro. Per tante persone che vivono a Parma sanno benissimo che non è facile di trovare un lavoro. Ma comunque ho pensato almeno posso continuare di scrivere. Però ho scoperto abbastanza spesso che io ero molto incerta dove io ero e che cosa stavo facendo. Marie Henry Wilde Stendhal, quando lui ha fatto il suo romanzo su Parma, ha inventato un Parma.
E per Stendhal, che ha scritto un romanzo, era anche interessante, andava bene per il suo carattere. Lui ha detto che per lui era un piacere di portare una maschera e per lui sarebbe anche interessante di cambiare il suo nome. E la cosa più divertente sarebbe proprio di cambiare completamente, di diventare un tedesco biondo e lungo e di camminare in quella maniera lì a Parigi. E così, per uno come Stendhal, questo motivo per scrivere era proprio un po' di inventare cose, e come sappiamo lui ha inventato il suo Parma. Invece per me, essendo una poeta e poi forse anche uno che scrive prosa, la questione era di essere non sincera, ma comunque di trovare un livello di realismo che corrisponde per me a un livello di verità. E così io ho cominciato di scrivere poesie, e per prima si può capire subito, anche guardando soltanto la lunghezza della riga, che io ho cominciato di tentare di descrivere anche a me stessa dove ero. Il Borgo San Claudio è now Piazza Borri, però io ho cominciato proprio di mettere Parma in tutte le mie poesie. Ho pubblicato un sacco di poesia proprio su Parma, in questo senso. E forse soltanto queste prime 4 righe si può capire. I could tell you the name of this piazza, but even without it, you can picture it in your mind. Borgo San Claudio will mean nothing to you. E qui si vede che io ero già un po' staccato, nel senso che io ero incerto. Io sto scrivendo e descrivendo Borgo San Claudio, ma chi è il mio lettore? E io ho questa sensazione che chi leggerà questa poesia non avrà nessun concetto di Borgo San Claudio. Ma anche io capisco, leggendo questo tipo di poesia che ho cominciato a scrivere, che anch'io sto diventando quel io nella poesia. Io sono il io e io sono il tu. I can tell you. Io sto parlando a me stessa. It is a small square you can look across in a glance, and in spite of yourself, say destiny has a meaning. So, è un piazza piccola, tu puoi guardare all'intorno in un attimo, e nonostante tutto, puoi dire che il destino ha una significanza. And so, my subject was becoming really where I was, and what I was. E qui, secondo me, io capisco che emptiness, una parola che era lì nella prima poesia, proprio lì in la cucina, adesso emptiness sta diventando una cosa più profonda, e io sto parlando a me stessa, dicendo, you would recognize the squares offer now its determined emptiness, the serene accusation to cross it alone and singing. E qui io sto dicendo che questa piazza sta facendo un'offerta a me, che è un vuoto che è confinato,
e proprio questo piazza sta dicendo a me che tu devi attraversarlo da sola e cantando. E così, come ho detto, io entro in questo senso di un altro linguaggio, un altro argomento. E qui un'altra parola che secondo me è importante forse di notare, almeno per me, era che questa piazza binds. It says, though it not even faintly mirrors your past. Qui anche sto parlando a me stesso, anche se questa piazza non è minimamente vicino di quelle cose che tu conosci come questa piazza si lega. Or you could say si vincola, or you could say, però it si lega. You know how the square binds. And then in the next stanza, you know how it binds. Tu conosci come si lega. E qui il discorso in questa poesia è questa piazza è universale. E il momento che si vive e questo, come ha detto, la poesia sta diventando molto più lungo e molto più denso e molto meno poetica per me almeno. If we look at somebody like Valerio Varese, lui è un altro che come strategia, ma anche secondo me come identità, lui scrive i gialli o i gialli neri perché sono abituati, ambito in Parma, e si vede la nebbia e si riconosce l'acqua e lui attraverso questa fizione lui ha una possibilità di parlare sulla città, sulle cose nascoste, sulle cose nere, difficili, i compromessi e lui ha la sicurezza che lui può dire queste cose. Lui ha trovato un mezzo per essere libero scrivendo queste cose su Parma. Invece io non vorrei rimanere troppo lungo su questo argomento, però vorrei proprio tentare di illuminare una cosa che secondo me non è stato proprio detto sulla scrittura e la lingua e l'identità. Alla fine, per me, in poesia, io non deciso, ho sentito dentro di me, la mia posizione era proprio una voce che era che è venuta da fuori. E questa poesia, Borgo Riccio, the immigration office, this street full of asking sometimes reaches a roar of wanting sounds. Desperation moves longer and longer lines. Each day more bodies. This street full of asking jabbers as if monkeys, tapirs, Siberian bears pace, strange and out of place, because only cows and pigs live in the fertile hills here. Leopard spots are unwelcome, but so are dirty kids. I feel a late sense of belonging to the clamor and need.
no longer surprised if my wants match those of lives who fled from wars. Open up to our existences. We all wear some gold close to our skin. Mine I was told to sell and forget, but I melted it and poured it into language. So, in questa poesia io arrivo proprio a un punto dove io provo un senso tardivo di appartenenza alla confusione e alla necessità di quelli che vengono da fuori. E per me a questo punto non è una sorpresa se appaiono a quelli di vite fuggite dalle guerre. E così, come ho detto, sono arrivato a questo punto di trovare un senso di identità proprio accettando il fatto che io ero uno che non sarebbe mai stato completamente dentro o fuori. Adesso vediamo un'osservazione fatta da Juan Remo Jiménez e lui dice che la letteratura è uno stato di cultura, ma la poesia è un stato di grazia. E io credo questo moltissimo e io ho capito a questo punto che in qualche maniera cercando un linguaggio per me stessa, che io sono in qualche maniera uscita da quel stato di grazia che è la poesia e sono finito sempre di più nella prosa. E da lì, adesso questa è una rivista che è stata pubblicata in Svizzera, pubblicata da un uomo che parlava 5 lingue e questa rivista lui ha pubblicato per 5 anni e poi è morto da una malattia. Però era una rivista internazionale, lui ha pubblicato un sacco di premi Nobel, ma anche I think, persone da 30 paesi, sempre testi originali e anche quelli tradotti poi in inglese. Io ho visto una richiesta per poesia e ho mandato 3 a lui, a questa rivista, e questo forse è una cosa che tra tutti i pregi che l'Italia ha, questo non è proprio uno dei loro pregi, ma forse diventerà. E questa è l'opportunità, l'apertura proprio come Giorgio Mazzocchi di dire sì, vieni, non lo so se tu sei proprio brava o che questo sarà una cosa che sarà uguale alle cose che abbiamo visto prima, ma comunque vogliamo scoprire qualche cosa. Fuori Svizzera, ma americana, in tanti altri paesi, si può trovare possibilità senza legame. Si può proprio provare, spedire qualche cosa, vincere un concorso, non conoscendo nessuno. E questo è successo a me a Lausanne con quella rivista. Ho ricevuto una lettera da lui che proprio diceva che noi eravamo tutti imbarazzati perché nessuno ha mai sentito il tuo nome, comunque tu devi essere famosi.
famosa e loro hanno deciso di prendere le poesie ma anche di offrirmi una possibilità di lavorare con loro a Losanna. Così questo era una bellissima possibilità. E l'altra possibilità è venuta anche da New York, da un'altra persona che io non ho mai conosciuto, e lui era il editor-in-chief of Farrar, Straus e Giroux, che è una casa editrice che ancora oggi è tra i più potenti e forse validi in America, e lui ha scritto, lui legge piccole riviste dove lui cerca per voci nuovi, senza raccomandazioni, e lui ha scritto una lettera dicendo io sto seguendo proprio il tuo lavoro o le cose che scrivi ho veduto un saggio su Iris Rigo nella Southwest Review, e lui ha detto sarebbe molto felice se tu riesci di mandarmi più saggi. E poi qualche volta quando tu sei a New York io vorrei incontrarti. È stato così. Io non ho mai conosciuto lui, però ricevendo queste due lettere io ho scritto la parola trembling, tremava, traballava, proprio era un momento di opportunità che è venuto da altri posti, e era necessario per me di decidere come potevo tradurre, con gioia, con paura, proprio però era il momento di dire devo fare qualche cosa. E questo trembling era anche forse un momento in cui ho capito che se io avrò accettato questa offerta da New York per scrivere un libro, io avrò perso proprio un contatto molto interiore con la poesia. E era un momento difficile, però era anche importante di dire io sto qui, questa persona sta chiedendo a me una cosa che sarebbe difficile di immaginare, proprio di scrivere un libro sul Parma. E così io ho deciso che avrò accettato questa offerta. Il libro si chiama Mother Tongue and American Life in Italy, e questo libro più o meno comincia con ancora questo dialogo con me stessa, questo io e io che ormai io ero abbastanza in questa posizione. Tu perché tu stai cercando quei dettagli? Perché sono una persona privata, abbastanza privata. Dal momento in cui io ero chiesto di scrivere un libro sul Parma, io ho cominciato a realizzare che di raccontare racconti su un posto vero, una città vera, io era per forza
io sarei per forza proprio cambiando la mia vita, soprattutto un silenzio sarebbe aperto e il fulmine questa volta non poteva non colpirmi. C'era un senso, sì, di opportunità, ma anche il rischio, il fatto che io non ho neanche immaginato di scrivere un libro su Parma e alla fine ho detto di sì. E lì è la coperta, in hardback si vede quella famosa e bellissima immagine, la scappellata di Leonardo e then borgo della posta below. Il fatto, inoltre, che tutte le altre cose, il motivo perché era difficile, e qui io cito Emmanuel Carrere, who's French, la cosa che è difficile è che quando uno scrive su se stesso, uno è obbligato di scrivere anche sugli altri. E è lì come quanto uno ha il diritto di scrivere assolutamente qualsiasi cosa che uno vuole scrivere su se stesso. E per me, devo dire, questo non è molto difficile, di scrivere sugli altri è un problema enorme. La sincerità che tu puoi avere con te stessa, tu non hai nessun diritto di infliggere sugli altri, scrivendo sugli altri. E questo anche era la realtà di cominciare in una città piccola, anche quando uno era pieno di ammirazione per questa città, però l'idea che era anche necessario di non perdere il mio punto di vista, che era, se non era proprio dal punto di vista di un'americana, era senz'altro un punto di vista di uno che non era completamente inserita in questa città. E così era una sfida vera. E devo dire, alla fine ho deciso di raccontare, narrare una Parma dal punto di vista, un po' dal punto di vista delle donne. E lì io ho preso per prima Giovanna da Piacenza, la badessa, che era l'ultima badessa in la Camera di San Paolo. Lei ha chiesto a Correggio di dipingere anche la sua stanza e ho cominciato lì perché questa convenzione che le badesse hanno avuto per 400 anni era finalmente tirato via in 1524 e dopo c'era la chiusura e dopo le donne non erano autonome nella stessa maniera che hanno avuto la possibilità di governare se stesse per quasi 400 anni. Così questo era proprio la storia, ma anche probabilmente come io un po' interpretato questa storia. Questo è diventato un'immagine meravigliosa per me e anche un modello, questa Giovanna che
lei ha deciso di resistere e lei ha tentato di sfidare 3 papi proprio chiedendo che lei e queste donne dentro il suo ordine avrà continuato di essere indipendente. E lei ha scritto questi moti e un moto era proprio a lei i suoi diritti, a me i miei diritti. E questa persona, come ho detto, ho un po' inventato, infatti io ho nel libro un incontro con lei proprio sul via Cavour, così. Però lei era una figura che rappresentava l'indipendenza e l'individuo e la libertà e l'importanza di esprimere se stesso. Questo è come lei mi ha servito. Qui è un piccolo pezzo del testo su Giovanna. Io ho voluto Giovanna per me stessa, come John D. Rockefeller che ha ricostruito un cloister medievale francese sulla Upper West Side of New York City. Io ho voluto proprio costruire questa badessa da un'altra parte fuori dalla storia di Parma e le ideologie. Io ho voluto proprio appropriarlo e mettere la sua significanza da un altro rilievo. Io ho voluto invitare prendere Giovanna nel miei idee, miei interpretazioni. La sua clausura è stata semplice, la significanza che lei è stato che lei è stato chiuso nel silenzio sembrava chiaro a me, però era impossibile perché come il fresco magnifico che lei ha richiesto about 1519 da Antonio Allegri, non lo scorreggio, lei era legata, here we go again, legata da tempo, un'istituzione e una cultura. Non poteva inventare lei completamente, non poteva vedere solo nella mia maniera. E questo è forse la cosa più interessante per me in tutta questa esperienza, è l'importanza di un dialogo, comunicazione nella cultura, comunicazione tra 2 persone è sempre, non può andare soltanto in una direzione, uno deve dare e uno deve ricevere. E io posso dire per essere qui a Parma, io ho ricevuto un sacco, è quasi più difficile di dare qualche cosa qui. E comunque il secondo tipo di immagine o persona o immagine che io ho adoperato per mia Parma, per mia versione di Parma, qui si vede Parmigianino e il ritratto uno specchio convex, specchio e qui io dico il termine provinciale ha bisogno di una definizione nell'una descrizione di una città che è stato sì, senza fine da 183
avanti Cristo. Tempo però non è ottica giusto per esplorare il sentimento di un certo tipo di chiusura che crea molto comportamento a Parma, sembrava un segreto. Forse è meglio di capire ragioni per un realismo, gli occhi aperti che tentano di sopravvivere. E qui per me io ho preso questa mano che si vede una distanza tra Parmigianino e quello che vediamo davanti, che è questa mano che è un po' sformato, ma anche è una cosa un po' un barriere che dice non vieni più vicino, guardarmi così, stare a una certa distanza. E così io questo capitolo, questa maniera per descrivere un certo aspetto di Parma, ho scelto proprio di cominciare da quel quadro lì. Qui si vede la sedia di Calvino, questo si trova in Svizzera dove io ho insegnato anche da anni. Lì si vede una sedia molto rigida, molto scomoda, molto non invitante, e questo devo dire ho scelto come il simbolo della mia cultura. Io ero cresciuta come una protestante, abbastanza rigida, con genitori abbastanza severi, con idee che cosa era giusto, che cosa non era giusto. E così io ho introdotto un po', cominciando proprio da questa immagine, il mio punto di vista, ma anche il mio punto di vista quasi come un difetto e anche come una cosa fondamentale per me. E questo anche entra nel dialogo della percezione di Parma. Qui siamo alla Biblioteca Palatina. Questo, I think, io ho capito a un certo punto per descrivere la cultura, o forse sarebbe utile di mettere in evidenza la biblioteca, che da un certo punto di vista significa la cultura di un posto. E devo dire che la persona che era il direttore della Palatina non si può immaginare una persona più colto, più gentile, più aperto, devo dire, più aperto. Lui era così aperto con me. Così io non metto questo come una cosa critica, metto come una cosa di realismo. Io ho chiesto a lui, sì, che se lui credeva che una biblioteca può fare una differenza nella vita di una persona, e lui mi ha risposto: io conosco niente sulle biblioteche americane. Se devo essere onesta, io devo dire che la cultura americana mi spaventa e anche mi ripella. È una società materialistica e pragmatica. Così devo dire, io sono rimasto, non proprio per me questo era una cosa spesso
detto a me, ma anche devo dire io posso riconoscere quell'angolo in America. Comunque io ho chiesto a lui che cosa vuol dire di dire quello, è una generalizzazione enorme. E io ho chiesto a lui, e la cultura, la lingua? E ho chiesto a lui, conosci inglese? E lui ha detto niente. Lui ha detto con tristezza. Io parlo e leggo francese e sono molto interessato by Europa e quelle idee europee. America, se devo essere sincera, mi spaventa, mi terrifies me. Così, io non trovo quello sorprendente. Io ho messo qui. What do I have to do? It's the time? Okay. Good. I can go very fast. I think the thing was, with the biblioteca però, era importante di capire che ogni cultura ha la sua storia, ha la sua cultura nelle cose scritte, nelle cose che insegnano agli altri. Un altro capitolo nel libro era sulle donne e pane, e da pane abbiamo cominciato di dire che anche la parola per pane è diversa nella lingua inglese e quelle lingue romantici o latini. E da lì, secondo me, si può capire veramente c'è una differenza abbastanza profonda tra le culture anglosassone e le culture latine. E quello anche è sviluppato lì. Qui si vede finalmente Newgrains, una rivista che è stato portato avanti da donne meravigliose, bilingue, donne che erano qui a Parma e hanno voluto esprimere qualche cosa anche loro del loro passato, della loro diversità. E non ho trovato nessun posto per avere questo gruppo, così siamo incontrati a casa mia per quasi 20 anni. Questo era il primo Newgrains, non abbiamo mai avuto un sponsor, io ho fatto fotocopie e pian piano abbiamo diventato più professionali, nel senso che l'ultimo Newgrains era proprio una rivista, siamo stati seguiti un po' proprio perché hanno prodotto cose meravigliose. Cultura e dialogo. È importante di vedere le due cose insieme e dobbiamo capire come la diversità nutrisce la cultura e può aggiungere tante dimensioni al silenzio. Newgrains, che era la nostra rivista, era un'esperienza meravigliosa e così abbiamo aggiunto voci nuove a Parma e punti di vista nuovi anche. Adesso in questi 2 anni ho lavorato con donne da Nigeria e anche lì è la stessa idea che ognuno ha un racconto da raccontare e ognuno ha qualche cosa di contribuire. Questo era, in quella classe lì io chiedo anche che loro fanno disegni e sono così vitali, così spontanee, meravigliose. Veramente è stato un privilegio per me. Qui
si vede un libro che il gruppo di scrittura abbiamo messo insieme, che era Parma da tanti punti di vista, e si può capire subito nella copertina fatta da Claudio Cavatorta, e un Parma anche con pezzi aggiunti, pezzi rotti, un Parma che deve crescere con tempo. È un momento che è molto exciting e importante, che dobbiamo sfidare le nostre paure, dobbiamo anche ricordare tutte le cose belle che abbiamo. E qui si finisce qui. Questo è la paperback edition of Mother Tongue, e io posso dire, non si sa mai, io non avrò mai immaginato che avrò scritto questo libro, e da quel libro un altro libro, e da quel libro un altro libro, e da quello un romanzo, e da quello adesso sto scrivendo un altro libro. È tutto lì. Grazie. Allora, intanto che loro finiscono, già che mi vengono a salutare, volevo dire una cosa. Noi ci conosciamo, ci siamo conosciuti nel 1976 in California, dico bene? E poi quindi ho seguito tutto questo percorso, qui abbiamo presentato quel libro, eccetera. E adesso mi ha colpito molto questo ultimo pezzo del tuo percorso, perché io ricordo con te di aver parlato molto di donne scrittrici, di aver parlato di cross culture, cioè di queste donne che scrivono, personaggi che scrivono in un paese con la lingua che non è la lingua di quel paese lì. Ma hai nominato la meravigliosa Iris Origo, e mi viene in mente come Iris Origo ha rappresentato la guerra, quel libro bellissimo che è Guerra in Valdor, cioè, oppure quello un'amica, quello che era in sangue, allora volevo dire, adesso seguo questo percorso che mi colpisce da un punto di vista, non so come dire, ho paura di figurare male, perché si è sempre parlato di donne estremamente colte, di donne raffinate. Origo nasceva da una super famiglia, ricchissima, nobile, eccetera, poi ha sposato il marchese Origo. E poi tu hai avuto la sensibilità estetica e letteraria adesso di occuparti di queste donne nigeriane. Allora c'è un filo in tutto questo che riguarda la storia delle donne, la sensibilità delle donne, oppure sono momenti diversi della tua vita e quindi dei tuoi interessi? Non so se mi sono spiegata. Penso di sì. No, con le donne nigeriane, sì, secondo me andando avanti, soprattutto con questi gruppi, quelli che abbiamo avuto con l'Ucraina, io credo che ognuno ha qualche cosa creativa dentro. E per me, quelli di Nigeria sono assolutamente in sospensione da quasi 2 o 3 anni, no? Non riescono di prendere un lavoro, no? E io ho pensato sarebbe utile per loro, ma anche per me, di incoraggiarli di esprimersi attraverso scrivendo racconti, memorie, tornando in Africa, descrivendo cose che sono completamente dentro di loro, ma noi non sappiamo.
E così, e da quel punto di vista io posso identificare con quello che abbiamo dentro di noi, che si deve avere la possibilità di tirarlo fuori soltanto se qualcuno ha interesse di sentire la cosa oppure ascoltarlo. E io ho voluto offrire quello e subito hanno tirato tutte le esperienze sul deserto per 4 mesi, no? Eccetera, eccetera. E se tutto questo rimane dentro, è terribile per loro, ma anche noi dobbiamo un po' partecipare in queste esperienze. Era sulla scrittura, cioè questi elementi, la donna, la scrittura, le diverse funzioni della scrittura e queste donne così diverse che hanno in comune però il fatto di essere in un paese che non è il loro. Sì, e il legame è quello. Io conosco quell'esperienza, non sì, conosco. Sì. E devo dire, io ho messo un nigeriano nel romanzo che ho scritto. Romanzo. E così, secondo me, era una cosa che è venuta naturalmente. Va bene, grazie. Sure. Altre domande? Wallis. Beh, guarda, per me è stato molto bello ascoltarti, anche perché, insomma, erano discorsi che abbiamo fatto tanti anni fa, 40 anni fa ancora in California. E Sì. questo tuo desiderio così di crescere dal punto di vista proprio della libertà interiore, della capacità di esprimersi, di poter dire, e questa difficoltà, mi ricordo che tu mi parlavi arrivando in Italia, proprio questa comunicazione molto dogmatica, fatta di comandi e di comunque idee precise, e tutto questo era un pochino per te un problema proprio di convivenza con questo modo di affrontare. In questi 40 anni, quindi di esperienza, che vedo che ti hanno fatto per crescere molto, e questo mi ha fatto piacere di sentire tutta la tua evoluzione anche dal punto di vista così della tua sulla scrittura, sulla tua espressione poetica. Ecco, come hai vissuto, cioè diciamo, questi conflitti che di cui tu mi parlavi sono stati poi col tempo così come sono andati? C'è stata un'evoluzione, secondo te o no, nel nostro mondo? Sì, senz'altro, siamo qui per imparare, no? E siamo qui per crescere. E io sono stata fortunatissima di vivere qui e di avere anche le ricchezze proprio di vivere qui, ma anche le sfide. E secondo me anche di sviluppare una spina dorsale per avere proprio di dire io devo dire qualche cosa, ho qualche cosa da dire. Non così, per essere una scrittrice si deve avere qualche cosa da dire e forse ho scoperto proprio il mio argomento vivendo qui. Grazie, è bello. Sì, thanks. Tutto? Allora, qui c'è una richiesta, dobbiamo prendere il gruppo di scrittura. Yeah, we had so many good writers. So many good writers. So, E questa è come la farfalla del tuo libro. sì, è un farfalla. È quella parte che sta tra la sua esperienza italiana e la sua data di nascita americana. Ci sono due culture che tentano un dialogo. Il silenzio è il termine medio. Giusto? Giustissimo. E un argomento senza fine, no? Silenzio, come sì, è senza fine.
tanti angoli sul silenzio, inoltre che questo silenzio è secondo me quella possibilità di ammettere che noi non possiamo sapere quasi niente, che è un altro tipo di silenzio. E anche io ho scoperto, devo dire, vivendo qui, che io sono molto sorda, che è un altro tipo di silenzio che io ho scoperto qui, vivendo qui. E quello è un'altra indagine che dentro questo libro, il silenzio di non sapere neanche, che uno non ha percepito molto, no? Bene, io vi ringrazio soprattutto la nostra relatrice e vi do appuntamento tra 15 giorni che ci dovrebbe essere l'ultima conferenza del ciclo. Adesso non mi ricordo qual è Giovanna Rigoni che parla di Mario Cassi. Esatto. E niente, vi ringrazio, c'è il rinfresco. Ho letto l'email qui. E c'è un tavolino per le iscrizioni all'associazione. Grazie.